Reynosa, hey! Jim Crumley here. You remember me? You gotta remember me. ¿Ustedes me recuerdan? Ustedes Yes. tienen que recordarme. I've got a gringo, and he's translating for me, and so you guys are in for hopefully a treat. Este gringo está traduciendo para mí y ojalá que va a ser bueno para ustedes. So be patient, Tengan paciencia, wait for God, esperen en Dios have faith, y tengan la fe enjoy yourself, y disfruten tú mismo. and let's see what happens. Y vamos a ver qué pasa. You know, my call on my life La misión, la llamada en mi vida is to bring the Spirit of the Father es traer el Espíritu del Padre back to his sons and daughters. a los hijos y hijas de Dios. So what is a father? ¿Qué es un padre? A father challenges, Un padre da los challenges a father supports. y se soporta. Your Spanish is wonderful. Ah, man. sí, mi español no es perfecto, lo siento. But a father supports, Y se porta a father encourages, y anima a la familia and a father corrects. y corrige también. So this weekend, Y este fin de semana, you're going to spend the entire weekend ustedes van a pasar todo el fin de semana with a father. con un padre. The most important things that happen in life Las cosas más importantes que pasan en la vida between a father and his son or daughter entre un padre y a su hijo y hija is not when he stands up and preaches for an hour to them. no es cuando él predica por una hora a ellos. Now, those most important moments happen Los momentos más importantes pasan when we're spending time together. cuando pasamos tiempo juntos. So you're going to spend Entonces ustedes van a pasar Memorial Day weekend la fin de semana del Día Memorial with me, Jim, conmigo, Jim, and my friend Stan. y mi buen amigo Stan. All right? We're going to go and we're going to enjoy our life. Vamos a disfrutar de la vida. I think the weather's going to hold. We're actually going to go out on our boat, Y hace buen tiempo, vamos a ir en nuestro barquito and we're just going to have moments and y conversations. vamos a tener momentos de conversación. God has put in my heart Dios ha puesto en mi corazón a love for your church un amor para su iglesia and your beautiful pastors y los pastores hermosos and their family. y su familia. I want to give my heart Yo quiero dar mi corazón to you a ustedes. because that's what we're supposed to do. Esto es lo que debemos hacer. Love has to be given away Se tiene que dar el amor or it becomes ugly. o llega a ser una cosa más fea. When we hold on to love, Cuando guardamos nuestro amor, it becomes weak. va a ser débil. The more we give it away, Y lo más que podemos dar el amor, the stronger the love lo becomes. más fuerte que llega a ser. I'm going to give my love to you. Yo quiero y yo voy a dar mi amor a ustedes. So is Stan. Y Stan también. And we're going to share a weekend with you. Vamos a compartir con ustedes este fin de semana. Last time I was there La última vez que estuve allá was on my birthday weekend. fue mi cumpleaños, el fin de semana de mi cumpleaños. I think somebody took a cake. Y alguien tomó un pastel Yeah, and put it in my face. y lo puso en mi cara. That's some kind of tradition in Mexico. Es una tradición en México, But I loved it. pero me gustaba. And this watch Y este reloj was a gift from someone in your congregation fue un regalo de alguien en tu iglesia. that I still wear now. Y todavía lo llevo. And the love everyone gave me Y el amor que todos me dieron touched my heart. tocó mi corazón. People were giving me their sunglasses. Algunas personas estaban dándome sus anteojos de sol They gave me food. y comida. They just gave me love, Me dieron todo, el amor, and it touched my heart. y tocó mi corazón. So now Y ahora I'm going to give it back. yo voy a dárselo a ustedes. Let's spend a weekend together. Vamos a pasar un fin de semana juntos. Now I want to ask you, Yo quiero preguntar a ustedes, who here has a dream? ¿quién aquí tiene un sueño?
You know, because I, as a father, earthly father, Yo como un padre en la tierra, I have sons and grandchildren, yo tengo nietos, hijos, and it gives me no greater pleasure y me da un gran placer than to see their dreams para ver sus sueños come true. cumplidos. What are your dreams? ¿Cuáles son sus sueños? Your God, your Father in heaven Su Padre en los cielos. wants to see your dreams Quiero que sus sueños come true. se cumplan con sus sueños. That's what he wants. Es lo que quiere. Now, these aren't selfish dreams. No son sueños de su mismo. He wants you to dream big Y quiere- and bold. Quiere que tengas los grandes sueños. He wants you to dream dreams that only can happen if he's involved. Y los sueños que solo pueden pasar si Él está incluido en tu vida. I've learned that if I can achieve Yo he aprendido que si yo puedo hacer the dreams that are in my heart, los sueños que están en mi corazón, they're not God dreams. no son los sueños de Dios. God dreams require God. Los sueños de Dios requieren que Dios esté incluido. What are your dreams? ¿Cuáles son sus sueños? What are they? ¿Qué son? I have a friend of mine I grew up with. Yo tengo un amigo con quien me crecía. I've known him since I was 4 years old. Lo he conocido desde que tenía como 4 años. We were neighbors. Éramos vecinos. We went to school together. Asistíamos a la escuela juntos. And we're still good friends even today. Y todavía somos buenos amigos hoy. But I've been asking him. Pero yo le he preguntado a él I've been challenging him. y darlo el que necesita tener el challenge. Se me olvidó la palabra challenge, lo siento. Oh, you don't know? Look I it just- up. yeah. Google it. I will. All right, so I challenge him. I make him think Y yo quiero que él piense, because his life is not worked out. porque a este punto su vida no ha funcionado bien Yeah, it hasn't been everything he thought it would be. y no ha sido una cosa como él quería y que pensaba que iba a ser, And he lost all of his hope. y perdió su esperanza. He actually lost every bit of hope that he had, Perdió toda la esperanza que tiene. where he was even thinking that he didn't want to live. Y estaba pensando a algún punto muy bajo que no quería vivir. And God put it on my heart Y Dios lo puso en mi corazón to call him up. que lo llame. And I called him and said, "Hey, how are you?" Lo llamé y digo, ¿cómo está? And he said, "I can't believe you called Y él me dijo que no puedo creer que tú me llamaste en este momento. because I was planning to commit suicide." Porque yo estaba planeando hacer el suicida y matarme. And we stopped it. Y lo paramos. So Donna, my wife, and I, Mi esposa Dana y yo we drove to my hometown condujimos al pueblo and we gave him a home for 2 months. y lo dimos una casa por 2 meses. Now we're blessed in many, many ways. Y nosotros estamos bien dichos en muchas maneras. I have a business Yo tengo un negocio, and we have the financial resources tenemos el dinero to help and bless. para ayudar a los otros. So he stayed with us for a couple of months Entonces él se quedó con nosotros por 2 meses and we put into him y lo pusimos en él the Spirit of the Father. el Espíritu del Padre. The Spirit of the Father. El Espíritu del Padre. You see, what he had before was lost hope. Lo que tenía antes fue una esperanza perdida, What he left here with was hope. pero cuando salió tenía la esperanza. He left here with dreams Salió con sueños en su corazón, that his children would be okay, que sus hijos iban a estar bien that his finances would be y okay, que sus finanzas iban a salir bien that his health would be y okay. su salud está bien. He has started dreaming again. Empezó a sonar otra vez. You see, the blessings that I have, Las bendiciones que yo tengo the dreams that I have for building a business, y los sueños que yo tengo para
construir mis negocios. is benefiting my grandchildren, Es bueno para mis nietos también. my children, Y tiene beneficios para mis hijos. the circle of friends that God puts in my life, Y el círculo de influencia y amigos que Dios pone en mi vida. and even people I don't know. Aún personas que no conozco. And I never thought that I would have this ability. Y yo nunca pensaba que yo iba a tener esta habilidad. But when God put that dream in my heart, Pero cuando Dios puso este sueño en mi corazón, I took a step. yo empezó a tomar pasos. I took action. Empezó a tomar acción. You see, that's what I've explained to my friend. Y eso es lo que he explicado a mi amigo. He kept saying he prays more and more for faith. Él dijo que ora a Dios por más fe. And he says, God, give me more faith. Y él dice, Dios, dame más fe. But I said, hey, Pero yo le dije, mira, you have the level of faith that every other Christian has. tú tienes el mismo fe que tienen todos los cristianos. Bible says that we are given the same measure of faith. La Biblia dice que a todos le dan la misma medida de fe. It's like this coffee cup. Es como esta taza de café. We're all given faith by God. Dios da la fe a todos. And just like the widow who was starving and during the famine, Y como la esposa, el vidria, yo creo, que tenía hambre en el famine. another word, she poured out the oil, Empezó a poner el aceite. and the more she poured Y lo out, más que salió de la taza, the more there was. lo más que estaba llenado. You see, I believe faith Yo creo que la fe is the same way. es la misma manera. The more you pour it Lo out, más que lo da, the more you have. lo más que tengas. See, we're all given the same measure, Todos tenemos la misma medida de fe, but you've got to pour it out. pero tienes que dar la How fe. do you pour it out? ¿Y cómo haces esto? You pour it out with action. Con acción. Action. Acción. I like it when you acción. Sí, acción. You pour it out with action. Como lo das con acción. They that wait upon the Lord, Los que esperen a Dios, he shall renew their strength. va a renovar su fuerza. He will make their strength new. Va a hacer que su fuerza está nueva. They will mount up with wings like eagles. Vamos a tener las alas como la águila. They will run and not grow weary. Van a correr, pero no van a estar cansados. They will walk and not tire. Van a caminar y no van a estar cansados. They that wait. Los que esperan. See, waiting Esperando is not passive. no es pasiva. Waiting is not something you do sitting still. Esperar no es algo que haces sin hacer nada. Now, when you wait, Cuando esperas, it connotes action. tiene la significación de acción. In Isaiah, where that verse comes from, En Isaías, de donde viene ese versículo, the original Hebrew en la lengua hebrea regional, that has been translated wait in English anyway, se traduce en inglés como wait, but it's not a wait that's passive. pero no es esperar sin acción. It connotes, it means a latching to, a piercing, like a needle piercing into something. Quiere decir que es algo que corta al dentro de algo. And in the Hebrew, it's like you can visualize a rope tied to this big needle. It's like Okay. needle and thread. Sí, es como coser, que están juntos, que están juntados. So you take this and you're latching yourself to God. Estás juntando a su mismo con Dios. So in the midst of a storm, En el medio de una tormenta, you're not thrown off the eagle.
Y así es, todavía estás en la águila, que no vas a salir en el aire, because you are tied to porque estás juntado and you're holding on y tienes la soporta with everything that you have. con todo lo que tienes. It takes action Toma acción to wait. para esperar. It takes action Acción to wait. para esperar. You see, a farmer plants a seed, El granjero sembra la semilla, but he doesn't then put his feet up. pero entonces no hace nada. Why? ¿Por qué? Because he's waiting on the harvest. Porque espera al cosecho. The harvest. El cosecho. You have to wait on the harvest, Tienes que esperar al cosecho, but it's not a passive wait. pero no es una espera sin hacer nada. He waters the seed, Él da agua a la semilla, he pulls up weeds, él y limpia los weeds. little weeds. I could do that. But could you do all of these? No, I couldn't. So, yeah, he pulls the weeds. He waters the Él plants. cuida a todas las plantas. He takes care of it. Cuida a todo. See, while he's waiting for the harvest, Mientras espera el cosecho, he's actually preparing for the harvest. está preparando para el cosecho. Faith La fe plus action y acción equals es blessing. bendición. There's no other formula in life. No hay Like otra a- manera de hacerlo. Yeah, like a math formula, Si no es como una fórmula de matemáticas, like algebra or como geometry. álgebra o geometría. You know, there's no formula for life No hay una fórmula para la vida, except faith sino la fe plus action más acción equals blessing. son la bendición. What dream is in your heart? ¿Qué sueño está en tu corazón? What is it you want to do? ¿Qué es lo que quieres hacer? What is God telling your heart to do? ¿Y qué te dice Dios en su What- corazón? What direction is He pushing you? ¿Y en qué dirección está empujándote? For years, Por años, I thought that God was pushing me to preach to crowds. yo pensaba que Dios estaba empujándome a predicar. And He was. Y es parcialmente sí. I went to your church twice. Yo iba a tu iglesia por como 2 veces. I went to Tampico. Yo fui a Tampico, I went to Brazil. fui a Brasil, I went to Canada and all over the United States. fui a Canadá y por todas las partes de los Estados Unidos. And I minister to men and women, Y predicaba a hombres y mujeres, bringing the Spirit of the Father back trayéndoles to el the, Espíritu del Padre to the sons and daughters. a los hijos y hijas. But then God said Pero entonces Dios dijo, that this is not what I want you to finish your life with. esto no es la cosa más importante que yo quiero en tu vida. I made decent money before, Si yo gané bastante dinero antes, but it was only me and one other person. pero solamente yo y una persona más. God said more. Dios me dijo más. So I had to step out of the boat. Entonces yo tenía que salir de mi seguridad, I had to step out of my safe place. tenía que salir de mi lugar seguro, I had to take a risk. tenía que tomar un riesgo, I had to give up something I loved. tenía que dejar algo que amaba, And I had to step into the unknown. tenía que entrar a lo que no conocía And antes. there were storms. Y habían tormentos, There was times when I was battered around terribly. cuando no sabía lo que estaba pasando y fue una lucha. I didn't know what I was doing. No sabía lo que estaba haciendo I had never really envisioned y nunca había visto being a business owner, a ¿Cómo? businessman. cómo ser un hombre de negocios y tener mi propio negocio.
But now I have 14 people that work for our company. Y ahora yo tengo 14 personas que trabajan en mi compañía. Some of them are Christians Y algunos son cristianos, and some are not. otros no. But I'm a father to them Pero yo soy un padre a ellos, mis empleados, regardless. de cualquier cosa. You see, God stands waiting to call us back home. Pueden ver que Dios espera para llamarnos. I want to read something from my journal, Yo quiero leer de mi jornada. and hopefully Stan can. Should have warned you of this before, Ojalá right? que Stan puede traducirlo, él dice. I begin my day wanting you, Empiezo mi día needing you, thinking of you. necesitándote, pensando de ti. As I shake off the dust Cuando me quito del polvo of regrets and guilt, de los regrets y... Oh my gosh, this is challenging. guilt, Yes, guilt. Me olvidé. guilt. Uh, Your grace is there to support me. Su gracia está aquí para soportarme Is there to encourage me y animarme and give me the hope of your y presence. darme la esperanza de su presencia. And when I walk away from your presence, Y cuando yo salgo de su presencia when I fall towards sin, y cuando yo entro en el pecado, when I leave you and forsake you, cuando yo te salgo, Dios, you stand at the road, todavía estás en el camino, yearning for my return queriendo que yo regrese. my return to your truth, Mi regreso a su verdad, your hope, su esperanza and your love. y su amor. You celebrate the return Usted celebra el regreso from my momentary de failures mis fallazas, as much as my return. As much as my return es tan mucho como mi regreso from long-term rebellion. de mi rebelión. God is always there, Dios siempre está allí, waiting for our return. esperando para nuestro regreso, para nosotros que regresemos. Those moments when my faith is weak Y los momentos cuando mi fe sea And débil and I turn to do the right thing, y yo doy la vuelta hacia a Dios, God celebrates, Dios celebra and He's proud of me, y está orgulloso de mí and He's proud of you. y está orgulloso de ti. You see, I gave up something, Si yo me quité de algo, a dream that I thought I had, un sueño que pensaba que tenía, because God said, porque Dios dijo, that is not the dream I have for you. eso no es el sueño que yo tengo para ti. I still share my heart, Todavía comparto mi vida, but I have many sons and daughters now. pero ahora yo tengo muchos hijos y hijas. God's using my heart Dios usa mi corazón to build the kingdom para ayudar a construir el reino in many ways en muchas maneras, outside of the four walls afuera de los cuatro paredes of the church. de la iglesia. The church is still important. La iglesia todavía es importante. The connections we have with church are so important. Las conexiones que tenemos por la iglesia son tan importantes. It's iron sharpening iron. Es iron. Go on. Still sharpening steel. Es como nos cortamos más cortante uno al otro. Lo siento que olvidé las palabras. But as that happens, Pero mientras pase and I become sharp, y llego a ser más cortante as my sword becomes y sharp mi espada es más cortante, with God's strength, con la fuerza de Dios, with His love, con su amor and with His empowerment, y con su poder, what He wants me to do lo que me quiere que yo haga is to take that strength, es tomar ese esfuerzo to take that love, y el amor to take that power, y el poder and take it out to the world tomarlo afuera al mundo, por todo el mundo, and give the world y dar al mundo the love el amor that He's given me. que me ha dado. That's my call. Es mi llamada, es mi misión That is your call. y es su misión también.
So I want us now, as we kind of close here this little session, Y ahora, mientras terminamos esta primera sesión, I want us to take a moment. quiero que por un momento, If you feel God's love, si sientes el corazón, el amor de Dios, if you see God standing on the road, y si tú puedes ver a Dios allí en el camino de tu vida, wanting your return, Él quiere que usted regrese, let's return together. vamos a regresar juntos a Dios. Let's go together now. Vamos juntos ahora. So I just want us all to close our eyes for a moment Cerramos los ojos por un momento, por favor, and let's pray. y vamos a orar. Father God, Nuestro Padre Celestial, forgive me of my sins. perdóname de mis pecados. Bring me back to your heart. Y tráigame a su corazón. Bring me back to your love. Tráigame a su amor. Bring me back to your spirit. Y tráigame a su espíritu. Bring the dreams back to my heart. Y traiga los sueños que regresen a mi corazón de nuevo. I receive your strength. Yo recibo su fuerza. I hold on to you no matter the storm. Y yo tengo en mi corazón, yo soporto. I will allow nothing to throw me off. Y nada va a dejar que yo no pueda hacer esto. I wait on you with action. Yo espero en ti con acción. I step out of the boat in faith. Yo salgo del barquito con fe. And in that faith, Y en esa fe there is blessing. hay bendición. Whether the blessing is financial Cualquier sea de nuestras finanzas, or blessings of peace, de paz, blessings of strength, bendiciones de fuerza, I don't hold on to it. yo voy a dejarlo. I give it away. Yo doy. I give it away. I pour it out. Yo lo doy de mi corazón. And in the pouring, En este momento the church is built. se construye la iglesia. The kingdom is built. Se construye el reino. And people that did not know you Y la gente que no te conocía get a sense of your love. tienen un sentimiento de su amor. Father God, we're all called Padre, todos tenemos la llamada to bring your spirit, para traer su espíritu, the spirit of the Father, el espíritu del Padre, back to the sons and daughters. de nuevo a los hijos y a las hijas. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Yes. All right. Well, guys, I love you. And I really consider this an honor, and I really consider this a very deep privilege to give to you. Y para mí también es una cosa muy buena. Y perdonen de mi traducción. Yo creo que hay muchas palabras que no conocía, pero estoy tratando. And we'll see what God does. I have no idea. Vamos a ver lo que hace Dios. Translated. Hey, thanks, Stan. You're not bad for a gringo, man. Thanks, man. Yeah, an old gringo at that. All right, guys. I really do. I love y'all. I love Yo y'all. amo a ustedes. Realmente. So let's spend the weekend together Vamos a pasar el fin de semana juntos. and let's learn Y something. vamos a aprender algo juntos. Bye. Adiós.